Jesjet einen Moment, den Viele Menschen kennen, aber kaum jemand offen anspricht, man sitzt an einem ruhigen Morgen am. Die Kinder sind längst aus dem Haus, der Alltag ist still Jordan, und irgendwann, während man in die Kaffeetasse schaut, kommt dieser Gedanke, ist das jetzt Tales. Nicht aus Undankbarkeit, nicht weil das Leben schlecht war, sondern weil sich etwas verändert hat, etwas schwer zu benennen Endes, innere Leere, die sich langsam ausgebreitet hat, fast ohne dass man es gemerkt hat. Wenn sie das kennen, dann sind sie nicht allein, und vor allem, es ist nichts falsch mit ihnen. Willkommen, in diesem Video sprechen wir. Genau dieses. Bier das still. Das viele Menschen nachdem. Lebensjahr beschleicht, wir schauen gemeinsam, woher es kommt, worum es so viel betrifft, und was man wirklich dagen tun kann, nicht mit grown versprechen, nicht mit oberflächlichen Ratschken, sondern mit echten, praktischen Ideen, die ihnen helfen nennen, wieder eines in einem Alltag zu finden, einen Sinn, der sich echt, der zu ihnen passt, der ihnen morgens einen Grundjet aufzustehen. Nehmen Sie sich die enchsen Minuten Zeit, lehnen Sie sich. Und lassen Sie uns gemeinsam etwas sprechen. Zu selten gesprochen wird, worum menstet dieses. Nach 50. Sonstein malistius wichtig zu verstehen, das dieses. Nicht einfach aus dem Nix kommt, es hat Wurzel, meistens mehrer gleichzeitig. Stellen Sie sich vor, Sie haben wir sich jahrelang in einem bestimmten Rhythmus gelebt, jeden Morgen aufgestanden, Arbeit, Familie, Pflichten, Termin, das Leben war Wahl, manchmal Zuwahl, aber es hat Struktur, es hat einen Rahmen, und dieser Rahmen hat auch ein Jewish Sicherheit gegeben, auch wenn man das damals vielleicht gar nicht so wahrgenommen hat. Dann verändert sich dieser Rahmen, vielleicht geht man in Rund, vielleicht ziehen die Kinder raus, vielleicht verändert sich eine Language-Partnerschaft, oder man merkt, dass Freundschaften, die selbst vernstel schweren, irgendwie seltener Jordan sind, der Kalender, der war, hat plötzlich Leerfelder, und dies Leer im Kalender spiegelt sich weiter in einer Leer innen. Das ist kein Versagen, das ist ein ganz Reaktion auf eine tiefgreifende Veränderung, der Mensch ist ein Wesen der Gewohnheit, der Mensch braucht Struktur, der Mensch braucht das gebraucht zu werden, etwas beizutragen, Teil von etwas zu sein, und wenn dies den wegfallen oder sich verändern, entsteht ein, was wir nicht wissen, auch der Körper spielt eine Rolle, mit zum Mendemalter verändern sich Hormonspiegel, die Energie ist manchmal nicht mehr dieselbe, klein körperlich Beschwerden nennt die Stimmung beeinflussen, das als zusammener Jit ein Bild, das sich schwer erklären lässt, aber sehr deutlich ist. Haben Sie sich auch schon einmal gefragt, warum Sie sich leer? Obwohl wo now unbetrachteteils in Ordnung zu sein scheint, das ist eins der schwierigsten in diesem. Es ist unsichtbar, man sieht es nicht, anders sehen es nicht, und manchmal schämt man sich sogar ein wenig. Weil man denkt, ich habe doch keinen Grund, mich so zu. Aber brauchen keinen rationalen Grund, sie sind einfach da, und das Einzige, was hilft, ist, ehrlich hinzuschauen und dann aktiv etwas zu verändern. Der Unterschied zwischen Einsamkeit und Leer viele Menschen verwechselt das. Mit Einsamkeit, und ja, manchmal gen die beiden zusammen, aber sie sind nicht dasselbe. Einsamkeit entsteht, wenn man sich nach menschlicher Verbindung sind und dies nicht hat. Man kann einsam sein, auch wenn man Menschen sich hat, und man kann allein sein, ohne sich einsam zu. Die in ihr Leer ist etwas anders, sie entsteht, wenn das Leben seinen Sinn verloren hat, wenn man morgens aufwacht und nicht weiß, wozu, wenn man dingt hat, aber nicht weiß warum, wenn man ist, fernsieht, schläft, wieder aufwacht, und der Tag verläuft wieder vorherig, ohne Höhepunkt, ohne Wartungen, ohne das hut etwas Wichtiges passieren nennt. Viktor Frankl, ein sterischer Psychiater und Überlebender des Zweiten Weltkriegs, hat einmal beschrieben, dass der Mensch nicht primär nach Stret, sondern nach Sinn, das Streben nach Sinn ist eins der tiefsten menschlichen. Wenn dieses nicht Word entsteht das, was das existenzial Vakuum genannt hat, eine innere Leere, die sich nicht einfach mit ablen können lässt. Und genau das erleben viele Menschen nach. Nicht weil sie schlecht Menschen rennen, nicht weil ihr Leben wertlos sondern weil sie noch nicht den neuen Sinn, dies neue Lebensfeis gefunden haben, die gut nachricht ist, dieser Sinn ist da, wartet nur darauf, entdeckt zu werden, was wirklich hilft und worum oberflächlich rat scheitern.
Bever were zu den konkreten Lungen kommen, möchte ke zirkeln, warum wilde. Rach nicht wirklich helfen, mach doch ein Hobby, gem raus, trifft dich mit Freunden, das sind kein schlechten Vorschlag, aber sie greifen zu kurz, weil sie das Symptom ansprechen, nicht die Ursache. Wenn ein Mensch innerlich leer ist, dann hilft es nicht, dies leer mit Aktivitäten zu. Das ist wie Farbe. Ein Fugt one zu streichen, es sieht kurz besser aus, aber darunter blieb das Problem bestihan. Was wirklich hilft, ist tiefer zu gehen, sich zu fragen, was bedeutet mir etwas, was hat mich bewegt? Was möchte ich hinterlassen? Womit? Ich mich verbunden. Möchte ich mein Verbleiben Zeit und Energie einsetzen? Das sind kein leichten Fragen, aber sie sind die richtigen Fragen, und die Antworten darauf, zu echten werden darungen, die sich von innen heraus, und nicht von außen aufgezwungen sind. In den enchsen Abschnitten möchte ich in Unterschieden vorstellen, die auf dieser tieferen Ebene ansetzen. Ich werde in erklären, wie sie wieder einen Zugang zu sich selbst finden nennen, wie sie's Involverbindungen aufbauen, wie sie ihre Zeit ein neue Struktur geben und wie sie das, was sie im Lauf ihres Lebens gelernt unterlet haben, in etwas bedeutungsvolles verwandeln nennen. Der erste Schritt, Ehrlichkeit mit sich selbst. Der erste und wichtigste Schritt ist wirklich der schwerste. Es geht darum, ehrlich zu sich selbst zu sein, nicht dramatisch, nicht selbstangleichend, sondern einfach ehrlich. Setzen Sie sich hin, am besten in einer ruhigen Stund, und fragen Sie sich, wie geht es mir wirklich, nicht wie es anderen geht, nicht wie es sein sollte, sondern wie es ist. Viele Menschen haben verlernt, sich dies Frage zu stellen. Jarsen telling stand die Family im Vordergrund, stand die Arbeit im Vordergrund, standen die anderer im Vordergrund, das Eigen in ihr Leben blieb irgendwie auf der Strecke, man funktionierte, man erledigt, man sorgte, aber man hatte irgendwann auf zu fragen, was man selbst eigentlich möchte. Das Tagebuch kann hier ein unglaublich hilfreicher Freund sein, nicht als verpflichtend Aufgabe, nicht als literarisches Werk, sondern einfach als Raum, in dem sie aufschreiben, was sie beschäftigt, was sie bewegt, was sie sich, was sie vermissen, was sie hoffnungsvoll stimmt. Schreiben hat eine besondere Kraft, wenn wir unsere Gedanken in Wort fassen, werden sie greifbarer, weniger bedrohlich, zunglicher. Viele Menschen berichten, dass sie erst durch das Schreiben verstanden haben, was in unwirklich fällt. Wenn in an das Schreiben liegt, probieren sie es aus, nehmen sie ein einfaches Notizheft, kein Schicks, kein Tours, einfach eins, in das sie schreiben nennen, ohne Druck, und schreiben sie jeden Morgen oder jeden Abend nur ein paar Sätze, was beschäftigt mich heute, was hat mir Freude gemacht? Was möchte ich anders? Kein Vollständigens 18ig, kein Grammatikregel, einfach Gedanken auf Papier. Sie werden vielleicht sein, was dabei zum Vorschein kommt, des Weitweg, Neugier als Lebenshaltung es gibt Menschen, die auch mit sich noch neugierig sind, die noch Neues lernen wollen, die noch Fragen stellen, die noch staunen nennen, und interessanterweise sind diese Menschen oft diejenigen, die auch mit sich noch ein Leuchtkraft in den Augen haben. Neugier ist kein Privileg der Jungen, Neugier ist eine Haltung, die man pflegen und kultivieren kann, in jedem Alter, berligen sie einmal, gibt es etwas, das sie schon immer interessiert hat, das sie aber nie Zeit hatten. Ein Sprach, das sie immer lernen wollten. Ein Instrument, das sie fasziniert hat. Ein historisches Thema, das sie neugierig gemacht hat. Ein Kunstform, die sie angesprochen hat. Dies, Neugierden sind wie kleine Samen, die in Worten, sie brauchen nur etwas Wasser und etwas Licht. Lernen muss dabei nicht formal sein, man muss kein Kurs belegen und kein ablegen. Lernen kann bedeuten, einfach ein Buch, ein Thema zu lesen, das Ihnen interessiert. Es kann bedeuten, ein YouTube-Video, die Geschichte der Oper zu schauen, oder das Leben der Bienen, oder die Entstehung des Universums. Es kann bedeuten, eine Ausstellung zu besuchen, oder einem Gespräch zu lauschen, das einem bisher fremd war. Das Wichtigste dabei ist nicht das Wissen an sich, das Wichtigste ist der Zustand, in den man sich Neugier versetzt, ein Zustand des Offenseins, ein Zustand, in dem das Leben wieder interessant ist, in dem der Entscheidung etwas bringen nennt, das man noch nicht kennt. Dieser Zustand ist das Gegenteil von innerlicher Leere. Haben Sie schon einmal bemerkt, wie die Zeit vergeht, wenn Sie wirklich in etwas vertief sind, das Sie interessiert?
Wie Stunden vergen wie Minuten, das nennt man Flow, diesen Zustand tiefer Concentration, und dieser Zustand Distiner der Kraftvollsten Gegenspieler gegen das, der Leere, der Drittweg, Verbindung zu anderen Menschen. Menschen brauchen Menschen, das ist kein sentimental Aussage, das ist Biology, das ist Evolution. Menschen, die so sie alleingebunden sind, leben länger und. Das ist vielfach wissenschaftlich belegt. Und trotzdem wird Sozialverbindung nach, oft schwieriger, die Arbeitskollegen vollen Weg, wenn man in Rund geht, die Schulfreundschaften sind verblasst, die Kinder sind beschäftigt mit ihrem eigenen Leben, und neue Freundschaften zu schließen, sich im Alter irgendwie seltsam man weiß nicht, wie das geht, man, sich vielleicht zu alt, oder zu. Aber neue Verbindungen entstehen nicht durch Gesten, sie entstehen durch Regelmäßigkeit, durch geteilte Interessen, durch klein, wiederkehrende Begegnungen. Ein Verein, ein Kurs, ein Gruppe, die sich regelmäßig trifft, das sind dort, wo Verbindungen wachsen nennen, nicht weil man einen neuen besten Freund sucht, sondern weil man einfach Teil von etwas ist, weil man erkannt wird, weil jemand fragt, na wie geht's Ihnen heute? Das klingt vielleicht klein, aber diese kleinen Momente der Zugehörigkeit deren sich, sie schaffen das Fundament, auf dem Beziehungen entstehen. Wenn sie sich fragen, wo sie solche Verbindungen finden könnten, denken sie an die sie ohnehin tun, wandern, jesjit Wandergruppen, kochen, jesjit Kochers, lesen, jesjit Lesekreis, Gärtnern, jesjit Gemeinschaftsgrund, die Möglichkeiten sind da, man muss nur hinschauen. Und vielleicht ist das erstmal der schwerste Schritt, das ist normal, das kennt fast jeder, aber der zweite Schritt ist leichter, und der dritte noch leichter, und irgendwann ist man einfach dabei, und fragt sich, warum man so lange gewartet hat. Der Tweg, geben uns in Deutsch beitragiesjit ein altes Sprichwort, das sagt, das, liegt time geben, nicht time nehmen, und Deutsch wenn das manchmal wie ein leer Floskel klingen mag, steckt darin eine tiefe Wahrheit. Wenn wir etwas geben, wenn wir jemandem helfen, wenn wir unser Wissen, unsere Zeit oder unsere Erfahrung teilen, dann erleben wir etwas, das sich von innen heraus von Bedeutung, von Relevanz, von Verbindung. Nach, bringt man etwas mit, das kein Dreieckriger hat, Erfahrung, Jahrzehnte des Lebens, Fehler, die man gemacht hat, und die Weisheit, die daraus gewachsen ist, Dinge, die man gelernt hat, manchmal auf die Harttour, Kenntnis, die sich ein Leben angesammelt haben, diese Dinge sind wertvoll, oft wertvoller, als man selbst denkt. Ehrenamtliches Engagement ist ein Weg, diesen Worten die Welt zu bringen, sei es in der lokalen Gemeinde, in einer sozialen Einrichtung, in einem Kulturverein oder in einer Schule. Menschen, die ehrenamtlich sind, berichten regelmäßig, dass sie durch ihr Engagement mehr gewinnen, als sie geben, nicht materiell, aber emotional. Von Sinn, von Zugehörigkeit, von Wert, aber auch schon formelles Ehrenamt gibt es viel Weg zu geben, ein Nachbar, dem man ein Einkaufstasch mitbringt, ein College, dem man ein Anrat gibt, ein Kind oder Enkelkind, dem man ein Geschicktes oder ein Fähigkeit beibringt, die Art, wie man bei einem Gespräch wirklich sucht, wirklich präsent ist, wirklich da ist. Diese kleine Nachti des Gebens sind wie Licht, das man in die Welt bringt, und dieses Licht wirft immer auch einen Reflex auf den. Der es aussendet der Weg, den Körper nicht vergessen das. Innere Leer hat oft auch ein körperliche Dimension, der Geist und der Körper sind nicht getrennte Einheiten, sie sind miteinander verwoben, tief und untrennbar. Wenn der Körper sich wenig bewegt, wenn schlecht schläft, wenn nicht genug Sonnenlicht bekommt, dann leidet auch die in ihrer Verfassung, das ist kein Schuld, das ist Physiologie. Bewegung ist eins der wirkungsvollsten Mittel gegen das. Der Leer und der Schwer, nicht weil Bewegung alle Probleme lässt, sondern weil sie direkt auf die Chemie des Gehirns wirkt. Bewegung setzt Hormone frei, die besser Stimmung sorgen. Bewegung gibt dem Tag ein Struktur. Bewegung bringt uns in Kontakt mit unserem Körper, mit der Natur, manchmal auch mit anderen Menschen. Bewegung muss nicht bedeuten, in ein Fitnessstudio zu gehen, es kann bedeuten, täglich 30 Minuten zu spazieren, durch den Park, durch das Viertel, am Wasser entlang, mit dem Hund des Nachbarn, wenn man selbst keinen hat, mit einem Freund, der auch gern spaziert. Das Zusammenspiel von Bewegung und frischer Luft und dem Wechsel der Lichtverhältnis im Freien hat ein tief Wirkung auf unser inneres Befinden,
Viele Menschen berichten, dass ihr dunkelsten Stunden in Innenräumen und inaktivit stattfinden, und dass ein Spaziergang, auch ein Kurzer, die Perspektive verschiebt. Schlafen Sie gut? Auch das ist keine Kleinigkeit, schlechter Schlaf verstärkt das. Von leer und hoffnungsloser Terhiblick, wenn Sie schlecht schlafen, ist das ein Thema, das Aufmerksamkeit verdient, manchmal reichen kleinwürdige Runden, ein regelmäßiger Schlafrhythmus, weniger Bildschirmzeit am Abend, ein ruhiges Ritual vor dem Einschlafen. Der Körper ist kein Werkzeug, das man am Ende des Lebens beiseite lässt, ist das Haus, in dem man wohnt, und ein gepflegtes lässt sich anders als ein Vernalseits, der sechste Weg, Kreativität als Ausdruck des Lebens. Es gibt ein Kraftheim Menschen, die oft enttäuscht wird, besonders bei Menschen, die sich selbst nicht als kreativ bezeichnen. Dies Kraft ist das kreative Ausdrucksvermögen, die Fähigkeit, etwas zu schaffen, etwas, das vorher nicht da war. Das muss kein Kunstwerk sein. Es muss kein Skulptor sein, kein Roman, kein Gemälde, das in einem Museum hängt. Kreativität siegt sich auf viele Arten. Im Kochen eines besonderen Gerichts, im Gestalten eines Gartens, im Schreiben eines Briefs an jemanden, den man liebt, im Fotografieren von Dingen, die einem gefallen, im Helm, im Bastel, im Bauen. Der Akt des Schaffens gibt uns etwas, das nichts anderes so gut ersetzen kann, das. Der Urheberschaft, das. Das ist dieses Ding, diese Erfahrung, diesen Moment, nicht Gibio nuns, das wir etwas hinterlassen, wenn auch nur ein Gut. Ein Glas im Keller oder ein schön gebundener Strauch auf dem Tisch. Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, denken Sie daran, was Sie als kein Jörn gemacht haben, bever das Lebener Wortungen an Sie stellt, bever man in ansagte, was sinnvoll ist und was nicht, was haben Sie damals Jörn getten, gemalt, gesungen, gebaut, gelesen, geschrieben? Dies kindlichen Vorliebens sind oft ein Hinweis auf das, was uns wirklich liegt, was uns entspricht, was uns freut, und das wir einen Grund angeben. Es ist nie zu spät, etwas Neues auszuprobieren, das ist kein. Das ist Wahrheit. Menschen haben mit sich beginnen zu mailen und werden. Menschen haben mit sich beginnen zu schreiben und haben. Veröffentlicht. Menschen haben mit. Beginnen Klavier zu spielen und fanden darin ein der tiefsten Freuden ihres Lebens. Das sie list nicht Meisterschaft, das sie list Freude, und die hat kein Altersgrenz, die Bedeutung von Ritualen und Struktureins der heimlichen Geschenk, die Arbeit uns gemacht hat, ist Struktur, wir wussten, wann wir aufs Erste hin hatten, wir wussten, was zu tun war, der Tag hat einen Rahmen, und innerhalb dieses Rahmens konnte das Leben stattfinden. Wenn dieser Rahmen wegflitt, zum Beispiel durch Ron Toder durch während Lebensamtend, dann kann der Tag plötzlich formlos werden, und formlos geht leer. Die Sung ist nicht, die Arbeit zu ersetzen, die Sung ist, sich einen neuen Rahmen zu schaffen, einen Rahmen, der zu diesem neuen Lebensabschnitt passt, einen, den man selbst gestaltet, nicht weil jemand anders es verlangt, sondern weil man ihn braucht. Klein Rituals sind dabei sehr mächtig, der Morgenkaffee mit der Zeitung, der Mittagsspaziergang, der wendlichen Ruf bei einer malten Freund, das Abendessen zu einer Fessenzeit, dies kleinen Wiederholungen geben dem Tag Halt, sie sind Denker. Es geht nicht darum, jeden Moment zu verplanen, es geht darum, ein paar Festpunkte zu haben, auf die man sich freut, die herum sich der Tag organisiert. Manch Menschen beginnen den Morgen mit einer kleinen Meditation oder still, ender beginnen mit leichter Bewegung, wieder ender mit dem Lesen, das in unwichtig ist, das ist nicht zwingend religious oder spirituell, es ist einfach ein Bewusstseinhalten zu Beginn des Tages, ein Gest des Respekts. Dem Tag, der vor einem liegt. Solche Ritual nen Anfangs. Worken, das ist normal. Allem Neuen wohnt anfangs ein Jewish Fremdheit in, aber nach einigen Wochen werden dies Rituals weiten nader, und dann werden sie zu etwas, das man nicht mehr missen möchte, was es bedeutet, in dieser Lebensphase gut zu leben. Es gibt ein Vorstellung, die in unserer Gesellschaft sehr verbreitet ist und sehr viel Schaden anrichtet, die Vorstellung nämlich, dass ein gutes Leben hauptsächlich im ersten Lebensabschnitt stattfindet, in der Jugend, in der aktiven Zeit, und das als den irgendwie ein Nachklang ist, ein Abklingen. Das ist falsch, das ist nicht nur falsch, das ist ein irrgarten kulturellen, die uns umgeben. Dies White Lebenschaft bietet etwas, das die erst nicht hat, Erfahrung tief, Jealousien hat und die Freiheit, die entsteht, wenn man nicht mehr beweisen muss,
man ist, wenn man nicht mehr kämpfen muss Anerkennung, einen Platz, Erfolg, wenn man endlich, vielleicht zum ersten Mal im Leben, einfach sein kann, das ist nicht Resignation, das ist Trief. Viele der Menschen, die ich kenn oder von denen ich gelesen haben ihr Wertvollsten Jahr nach dem Lebensjahr nicht in spektakulären Leistungen, sondern in tiefer Verbindung, mit sich selbst, mit anderen, mit dem Leben. Das Geheimnis ist nicht in die Jugend zu wollen, das Geheimnis ist, hier zu sein, in dieser Zeit, in diesem Körper, mit diesen Verrungen, und das Beste daraus zu machen, nicht das Beste im Sinn von maximaler Produktivität, sondern das Beste im Sinn von maximaler Bedeutung, ein Wort, professional. Nicht ehrlich. Das. In Ihren Leer zu sprechen, noch zu erwähnen, dass manchmal Hilfe braucht, die Gutrach hinnesgeht. Wenn das, Leer sehr stark ist, wenn sich Langzeit hält, wenn begliatet wird von Schlafproblemen, von einem Verlust des Interesses an allem, von Gedanken, die sich im Kreis drehen, von Hoffnungslosigkeit, dann nennt das ein Hinweis sein, dass hier mehr am Werk ist als ein Lebenskreis. Depression ist ernsthaft Erkrankung, sie ist Verbreitet, besonders in der zweiten Lebensschaft, und sie ist behandelbar. Eingangsams Toder zu einem Therapeuten ist kein Zeichen von Schwäche, es ist ein Zeichen von Stärke, von Selbstrespekt, von dem Wunsch, sich an seinem Leben wieder gerecht zu werden. Wenn sie sich in dem erkennen, was ich gerade beschrieben habe, sprechen sie mit jemandem, mit einem Arzt, mit einem Therapeuten, mit einem Menschen ihres Vertrauens, sie, das nicht allein tragen, das Gespräch mit sich selbst abschließend möchte ich noch etwas ansprechen, das vielleicht das Wichtigste ist, die Art, wie wir mit uns selbst sprechen. Wir alle ständigen in ihres Gespräch, wir kommentieren, was uns herum passiert, wir erteilen. Uns selbst, wir erinnern uns und die schief gelaufen sind, wir machen uns. Wir vergleichen uns mit anderen, und oft, gerade in ruhigeren Lebensphasen, wird dieses in ihr Gespräch lauter, kritischer, schwerer. Haben Sie sich schon einmal dabei ertappt, wie Sie zu sich selbst sagen, was Sie zu einem anderen Menschen niemals sagen? Ich bin zu alt, so etwas, das lohnt sich doch nicht mehr, ich habe mein Chancen verpasst, es ist zu spät. Das sind keine Wahrheiten, das sind Gewohnheiten des Denkens, die sich, die Jahren geschehen haben, und wie alle Gewohnheiten lassen sie sich wenden. Es geht nicht darum, sich selbst schnärden, es geht darum, fairer zu sich selbst zu sein, sich selbst mit der Selbon Freundlichkeit zu beginnen, die man einem guten Freund entgegenbringen, einem Freund der ist, der unsicher ist, der sich verloren, was, sie diesem Freund sagen? Vielleicht? Sie sagen, es ist in Ordnung, so zu. Das geht vorbei, du bist mehr, als du gerade siehst, es geht noch so viel vor sagen sie das sich selbst, zum Abschluss, der erst klein Schritt. Wir haben heute, vieles gesprochen, beard sich an des, nach, beer Neugier und Lernen, beer Verbindung zu anderen Menschen, beer das Geben und den Sinn, der darin liegt, beer Bewegung und Körper, beer Kreativität, beer Ritual und Struktur, und die Art, wie wir mit uns selbst umgehen. Das ist vielleicht zu viel, Mails auf einmal zu gehen, und das ist doch gar nicht der Plan ist, ein kleiner Schritt, nur einer, heute, oder morgen, oder, vielleicht ist ihr kleiner Schritt, ein nötig Heft zu nehmen und in Job zu schreiben, die sie interessieren, vielleicht ist es, einen Menschen anzurufen, den sie lang nicht gesprochen haben, vielleicht ist es, sich, einen Kurs oder einen Verein in ihrer zu informieren, vielleicht ist es, morgen, statt 10 Minuten später aufzustehen und in die Frischluft zu gehen. Kleine Schritte dieren's ich, daraus werden Gewohnheiten, aus Gewohnheiten wird ein Leben. Sie sind nicht zu alt, sie sind nicht zu weit weg, sie sind nicht verloren, sie sind hier, sie fragen sich, wie es besser werden kann, und das allein, dies Frage, dieses Suchen, ist schon der Anfang. Das Leben nach, kann reich sein, tief, bedeutsam, voller Verbindung und Freude, nicht wie das Leben vor, sondern anders, auf seine eigene Art, mit seiner eigenen Schneid, es liegt an ihnen, und ich glaub, sie haben die Kraft dazu. Ich, mich sehr freuen, von ihnen zu reden, haben sie sich in dem, was ich heute beschrieben habe, wieder erkannt, kennen sie dieses. Der in ihren Leer?
Oder haben Sie vielleicht schon einen Weg gefunden, dem Atomsagen und Mekten in Teilen? Schreiben Sie Ihr Gedanken in die Kommentar. Wirklich, denn oft hilft es nicht nur einem selbst, sein Gedanken zu teilen, es hilft auch anderen, die das und sich vielleicht weniger allein. Wenn Sie sehen, dass Sie nicht die Einzigen sind. Wenn Ihnen dieses Video etwas gegeben hat, wenn euch nur einen Gedanken, der Sie beschäftigt, dann teilen Sie es mit jemandem, dem es vielleicht auch helfen nennt, mit einem Freund, einem Geschwister, einem Elternteil, Menschen, die wohl eben, würden manchmal, das wir Ihnen sagen, ich habe etwas gefunden, das dich wichtig sein nennt. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bis hier zu bleiben, das bedeutet mir viel an dich. In Anwonhers an einen Tag voller kleiner, schnell Momente, bis zum nächsten Mal.